Ha re le maratong ho fihlela re be re nyalana, re dumela hore re fumane motho eo re tla phela bophelo ba rona bohle le yena. Motho ya tla dula ana le rona monateng le mathateng. Fela ka nako e nngwe ho ba bang ba rona ha ho be jwalo. Morato wa hao a ka o hlala, mme hona ho ka etsa hore o ikutlwe o nyahame le ho feta pele o ratana le yena. Kajeno re kopana le mosadi ya setseng a oka pelo e bohloko ebile a hloka ho hodisa bana ba hae ba bahlano a le mong. Mosadi ya ileng a tlohela mosebetsi wa hae hore ebe mme wa lelapa. Jwale o hloka thuso ka moralo wa hae o boima le mathata a tjhelete hobane ntata bana o ile o balehile boikarabelo ba hae. Ka hodima mathata a hae a tjhelete le molao, Felicity o ntse a na le mathata a mang. Mora wa hae e mong o tshwere ke hypothalamic epilepsy, lefu le sa tshwareng batho ba bangata. Ebe re tla kgona ho mo thusa na? Dumelang, ra le amohela. Ke nna Owen Manamela-Mogane. Ebang le rona ha re bona leeto la Felicity lenanehong lena la rona le fanang ka ditharollo, le re hlokomedisang ditokelo tsa rona. Ka bokgutshwanyane, lenaneho leo bontshang ho etsa Rands with sense. Kajeno re bua ka Felicity Guest, mme ya hodisang bana a le mong jwalo ka bo mme ba bang ba bangata naheng yena ya rona. Jwalo ka basadi ba bangata, le yena toro ya hae e kgolo ke ho fa bana ba hae sohle se matleng a hae. Felicity o dula motseng o thotseng wa Bergfleet kwana motseng wa Kapa le bana ba hae. Mathata a Felicity a tjhelete le molao a qadile ka nako eo yena le monna wa hae ba arohana. We had kind of we'd passed our sell-by date in a marriage for many years, and I hung in because of the children, and over the years I didn't think I could financially support the kids, but it had got to a point where I was thrown out the house. Ha ntse a leka ho tlwaela hore yena le monna ba arohane, o ile makatswa ke taba tse mpe le ho feta. I opened my computer to check my emails, and I nearly fell off my chair because there was a divorce decree that was sent to me from my ex-husband's email address. I phoned my attorney and I was hysterical. He could hardly hear me because just going through the process and understanding what is involved, to suddenly get a decree, all I could do was laugh. I actually didn't have the words. I realized that there was something irregular about it because I hadn't participated in the process. So I phoned the High Court in Pretoria to get a copy of the documents. I asked the guy one question: what maintenance was allowed for? And he said, none, there are no children. Monna wa hae o ile a kgona ho etsa hore tlhalano ya bona e ngodiswe Felicity a sa tsebe, ba sa dumellana ka letho ebile a sa tekena pampiri tse reng ba ya hlalana. Effectively, an individual can prepare their own court documents or through an attorney prepare the court documents and then go to the sheriff's office and ask the sheriff to serve those documents on the opponent, which would be the Felicity in the circumstance, or the defendant. Now, the sheriff isn't obliged to do a thorough investigation of who the person is who is in fact receiving the document. So it's not difficult for someone to arrange for a third party to be at a certain place to pretend to be someone else. Now, I can only surmise that in Felicity's case, this is what happened. Felicity o ile a tlameha ho lokisa lengolo la tlhalo leo monna a le entseng ka botsotsi hore le be molaong. As soon as you find out that there's a divorce order against you, and normally the consent paper will be very much in that person's favor, and you'll say, no, I didn't sign anything.
So then what you will do is you'll approach the court where the divorce order was granted, preferably with the assistance of an attorney who will know what they're doing, and apply in terms of the rules to have that original judgment set aside. So, and that means you go to court and you set out in your affidavit that you didn't know about the divorce, make the allegations that someone must have committed a fraud to get that, and it will be the plaintiff, and then the court must deal with it. Certainly, in respect of the divorce, it will mean that your divorce will be set aside. That consent paper would no longer be of any force or effect because it was fraudulently obtained. And of course, then you would refer the plaintiff to the South African Police Services. That would then be up to you to ensure that they prosecute the plaintiff. I had to apply to have the divorce set aside so that it could be done correctly. And besides that is the financial impact on me with 5 children and providing for them and keeping a roof over their head. My divorce went through finally in 2012 and I was granted the maintenance that I'd asked for. He paid me 3 months maintenance and then the maintenance stopped. Ho eketsa mathata a hae, Felicity o ile a tlameha ho lwanela ditokelo tsa bana ba hae khotla ha ntata bona a hana ho mo fa tjhelete ya ditlhoko tsa bona. I would be given money on an ad hoc basis and odd amounts when he felt like giving me money. At times it was 1,000 Rand. It ranged between 1,000 Rand and 10,000 Rand. I asked for a sum larger than that because I have a big family to support and I left the marriage with nothing. Not a car, not a house, not a retirement policy. I left the marriage with some furniture and my children after 21 years. Haile mo ntata bana a hana ho patala maintenance. Mathata a Felicity a tjhelete a eketswa hape ke hore le yena ha ana mosebetsi o tsitsitseng o ka mo fang mogolo o bonahalang. Re tswela pele ka morao ho papatso. Re a le amohela hape ho Rands with Sense, lenaneo le shebanang le batho ba tobaneng le mathata. Mme re leka ho ba thusa ho rarolla mathata a bona a tjhelete a letsatsi le letsatsi. Kajeno re bua ka bophelo ba Felicity Guest. Felicity o ile qala ho etsa dikoloto ka mora hore monna a mo hlale ka mokgwa o mobe o makatsang. Felicity o ile a tlohela mosebetsi wa hae hore a shebane le lelapa la hae ha monna a ntse a le teng. Felicity o ile a tlameha hore ebe yena ya sebelletsang lelapa la hae ka morao hore monna wa hae a mo hlale. I do interior decorating and I have a workshop in which we make up curtains, cushions, anything that's made out of material. When I first got married, I was doing interior decorating and then we had a commitment an agreement that I would not work once I got married. And then I fell pregnant with my 3rd child, our first child in my 2nd marriage. We didn't really plan any more children, but then I had another 2 children after the first one, which made it impossible for me to actually even consider going back to work. When Dylan was 23 months old, he became very ill. Dylan was diagnosed with a severe form of childhood epilepsy, and I looked after him full time. He went to school for specialized education, so he would be gone until 2 o'clock in the afternoon, and that's when I started doing private work. I started taking in a little bit of work. I was approached by somebody at Dylan's school who knew I had a sewing machine and asked if I would be interested in making up some scatter cushions during my spare time, which I willingly accepted. And that grew into my business and took me back into interior decorating. Felicity o ile a tswela pele ka ho etsa tjhelete ka ntho e mo thabisang. Empa o ne a sa lebella hore
ka le leng la matsatsi tjhelete eo e tla mo phedisa. Se etsang hore batho ba bangata ba kene mathateng ke ho hloka tsebo ya hore na batho ba hlalana jwang le ho se tsebe melao ya divorce. Ke tsena dintho tse bohlokwa tseo o tlamehang ho di latela hore divorce ya hao e be molaong. Pele re tswela pele ho bua ka divorce, re hloka ho tseba hore batho ba ne ba nyalane jwang, civil kapa customary. Lenyalo la civil le ka fediswa fela ha o ka ba le hore dikamano pakeng tsa batho ba nyalaneng di be mpe haholo, e leng irretrievable breakdown. Irretrievable breakdown e bolela hore balekane ba hloleha ho lokisa mathata a bona. Bopaki bo o ka bo hlahisang ho bontsha sena ke hore balekane ba na le nako e telele ba sa dule mmoho. Ha e mong lenyalong a ile a ratana le batho ba bang, ha molekane e mong a ile a siya e mong, ha molekane e mong a ile a hlekefatsa e mong, kapa ha batho ba se ba sa ratane ho hang. Hore divorce e tswele pele, di-summons di hloka ho ba teng. Di tla hlalosa hore ke mang ya tla nkang bana, hore motswadi ya sa fumaneng bana o tla ba etela le ho ba bona jwang, ke mang ya tla fumanang tjhelete ya maintenance, hore e tla ba bokae, hore e tla patalwa jwang le neng, le hore le dumellane ho arola thepa ya lona le le babedi jwang. Haeba le kgona ho ba le tumellano pele ho ka ntshuwa di-summons, divorce e ka etsahala ha bobebe ebile ka potlako. Haeba le na le tumellano ena, e ngoleng fatshe mme le tekenele. Pampiri ena e tlameha ho kopanywa le dipampiri tsa divorce summons. Lekgotla le tla beha letsatsi la hore le tlo bua ka tlhalano, ebe moahlodi o le botsa dipotso le ho netefatsa dintlha tse ka di-summons. Ha fela tsohle di tsamaile hantle, le tla e fumana divorce ya lona. Ha o batla dintlha tsa divorce ka botlalo, etela website ya rona randswithsense.co.za kapa o ka etela Facebook page ya rona. Ho hlakile hore Felicity o ne a sa dumellana le botsotsi ba monna wa hae ka hore ba hlalana jwang. Ha ntse a patalla maqwetha, o tlameha hore a nne a patalle le ditlhoko tsa lelapa. O imetswe hobane dintho di a tura matsatsing ana. I'm in a position now where I owe a lot of people a lot of money. I owe my suppliers over 100,000 Rand. I have used my colleagues' buying facilities, and those are sitting in 90 days. I am behind on my car. I'm behind on my rent. They, in fact, have applied for an eviction order to have me removed from the house. Felicity o tena a etsa dikoloto tjena hobane monna wa hae ha a batle ho patalla maintenance. Batho ba bangata ba shebane le mathata a maintenance matsatsing ana, ebile re a tseba hore molao wa ferekanya ebile o ka senya nako ya hao. Ke tsena dintlha tse bohlokwa tse amanang le maintenance le divorce. Hangata ha batho ba hlalana, e mong wa bona o maemong a betere a tjhelete ho feta e mong, ebile motho eo lekgotla le mo kgethang hore ebe yena ya tla dulang le bana o tla ba le ditlhoko tse fetang tsa e mong. Lekgotla le tla etsa bonnete ba hore motswadi ya sa duleng le bana o patala tjhelete ya maintenance bakeng sa bona. Maintenance ya bana e fuwa motswadi ya dulang le bana. Ho bohlokwa hore re dule re hopola hore ke tokelo ya ngwana e seng ya motswadi. Ke boikarabello ba motswadi e mong le e mong ho hlokomela bana ba hae, ha mmoho le bana beo batswadi ba bileng le bona ba sa nyalana. Haeba o na le bothata ka maintenance, bothata bo lokela ho iswa ho maintenance officer ya fumanehang ho magistrata. Ha batho ba hlalanang ba hloleha ho dumellana ka tjhelete ya maintenance, lekgotla ke lona le nkang qeto. Ha o batla dintlha tsena ka botlalo, etela website ya rona
randswithsense.co.za. Felicity o ntse a tswela pele go tla go lwanela ditokelo tsa hae le gore monna a patalle tšhelete ya maintenance go mo thusa ka mora wa bona ya kulang. Ntle le ditlhoko tsa mora le go patalla dingaka, Felicity o na le ditlhoko tse ding tse ngata. Jwale ha a ka a kgona go lwantsha taba ena haholoholo hobane monna o ile a re yena ha ana bana le Felicity. Sena se bolela hore Felicity o se a nkile boikarabello ba ho hlokomela bana ba hae a le mong le mora ena wa hae ya kulang. Hypothalamic epilepsy is a rare type of epilepsy. Epilepsy is a neurological condition that is characterized by unusual electrical activity in the brain. A single seizure does not mean you have epilepsy. There needs to be repeated seizures, and a neurologist needs to make a diagnosis for it to be confirmed that you have epilepsy. Epilepsy is not contagious, it is not a psychological disorder, and it's also not a chronic illness. For people that takes care of someone that's got epilepsy, it's really a 24/7 job that they're doing, and it's quite challenging because if the seizures is uncontrolled, where it can be 10 to 15 a day, that person needs to have someone with them. Because remember also, when you have your seizure, you're also at risk if you fall, or if there's you can get fractures and stuff, or people hurt themselves when they have the seizure, especially if it's very bad or uncontrolled. And therefore it's important to have someone with that knows what to do. I have a term that I use to describe Dylan's behavior, and I call it going on tilt. The reasons for Dylan going on tilt are quite multitude. It is people, it is disappointment. He can't articulate his thoughts and his feelings, so it presents itself in his behavior. And if I don't bring it back pretty quickly, then it escalates into very aggressive behavior. He can get physical, and he does lift his hand either to my staff, to my domestic worker, and once he lifted his hands to me. I fear for my own safety, I fear for his safety, because at times I felt that I was losing control. The stress of his behavior, the stress of the finances, the stress of my business, I was walking a very tightrope in terms of me holding it together. E ba le rona hape ka morao ho papatso ha re tswela pele ka pale ena e makatsang ya Felicity. Re a le amohela hape mona ho Rands with Sense. Ka jeno re shebana le pale ya Felicity Guest, mme ya tshwereng thipa ka bohaleng ya dulang le bana ba hae Cape Town. Hobane Felicity o na le mathata a tjhelete, ha a kgone ho patalla medical aid wa bana ba hae, haholoholo mora wa hae a fumane thuso ya dingaka eo a e hlokang. My part of the agreement was that the children would be put on a medical aid, which never took place. So I have to make use of the government facilities for Dylan's treatment. We managed to get an appointment at Alexander Hospital, and what a gem. All I can express is huge gratitude for actually ending up there with Dylan, not just for Dylan, but for me as his caretaker and for his siblings. He gets to see a psychiatrist, we see a psychologist. I have access to the psychologist, and I've been helped. Dylan has been helped. We have our medication, and they're available to me when I need the help, which at times I've been pretty close to losing it. In this whole journey that I've been on, the one thing that really was close to me losing any self-composure or self-control was not being able to cope with Dylan, because he's my child. Felicity o na le bana ba bahlano,
monna o mo hladile ka mokgwa o mobe bo makatsang. Ntwa ya hae ha e so fele hobane o ntse a matha kgotla hore monna wa hae a patale tjhelete ya maintenance ya bana ba bona. I'm waiting for my next court appearance, which is in criminal court, to hopefully get a resolve on my maintenance issue. The money's not for me. The money is money that is less than my monthly expenses that I've gone without for so long, that I hope that now that we're in criminal court, that we get a resolve and that I get paid. I never had the money to fight it, but it lit a fire inside me and I vowed to fight it without money. Bomme ba rona ba imetswe ba na le mathata a mangata eo hangata re sa lemoheng. Empa le ha ho ka ba jwalo, bomme ba dula ba tshwere thipa ka bohaleng. Felicity is a courageous woman. She's made some tough decisions and some tough choices. And she's going to still be confronted with more tough decisions and tough choices. The key is to actually take charge of it, because we have ownership, we have that choice, we have accountability. And make those decisions for ourselves rather than allow other people to make it for us. Ebe mosadi eo o tla fumana tsela ya ho tswa mathateng a hae jwang? Ebe o tla fumana tsela ya ho etsetsa lelapa la hae tjhelete e lekaneng? Na ebe monna o tla qetella a se a jarile boikarabello ba hae? Ebe o na le matla a hore a nne a tswelle pele ka ntwa e? Ebang le rona hape bekeng e tlang ha re tswela pele ka pale ya Felicity le mathata a hae, re bone hore o tla fumana tharollo na? Ho fihlella bekeng e tlang, ke nna Owen Manamela-Mogane, salang hantle.since.